Chapter 11. Open the Steins gate. No semicolon this time. She said to meet her on the roof of Radio Kaiken. 嘘だろ Why is it when they recorded this part, they have like Mayuri's VA like pretty far away from the mic. That's how it sounds like. It's like, whoa, what is that? So weird. I don't know how well that emulated with this mic. This mic is pretty sensitive. But yeah, I also moved it so hopefully the fan noise is a bit more suppressed because I did notice it was pretty obvious. Anyway. ロボじゃね変形とかしたりして What is that thing? I mean, it looks like Suzuha's time machine. But there's something different about it. Suzuha's looked old and beat up. But this one looks brand new. It's not stuck in the wall either. And besides, this is the beta world line. Suzuha had no reason to travel to 2010. Certain dystopian occurs on the Alpha world line, which is why Suzuha told me to escape to the beta world line to prevent it. So, where have I seen that satellite before? It wasn't embedded in the building, but... Of course! It was at Dr. Nakabachi's presentation! Right before the presentation started, something shook the building like an earthquake, and when I went to check the roof, the satellite was sitting there. Okabe, Rintaro. Suzuha! She seems a little different, but that's definitely her. The part-time warrior, John Titer. Time traveler from 2036. Daru's daughter, who will be born 7 years from now. I forgot to look up when her birthday actually was, so I'm not sure if she is 2 years old yet. It's such a weird thing to say. Anyway. なんでだなんでお前がここにいる質問に答えて。君が岡部倫太郎？おう。The way she puts it makes it sound like she'd never met me before. Is she really Amane Suzuha? いや待てちょっと待て My mind can hardly keep up. 私は2036年から来たタイムトラベラー。オカリンおじさんに頼みがあるの。Uncle? おじさんなの？ We don't have the time to humor Mayuri's question. Oh, fuck. I think I just got a nosebleed. I smell the iron. この世界線の未来では第三次世界大戦が起きちゃうんだ。それを回避するために私に協力して過去を変えてお願い。 So, instead of a third dystopia, do you know what we get? A fucking war. Well, honestly, this can happen anytime soon.
なんだよそれ。なんなんだよそれは。第三次世界大戦って大変だ、大変だよ。いや、つうかさ、タイムトラベラーってマジ？釣りじゃなくて？父さんは黙ってて。父さん？はあ、びっくりした。謎の美少女にいきなり父さん呼ばわりされたでござる。どうせならお兄ちゃんと呼んでくれ。待て待て待て待て待ってくれ。 I take a deep breath. Okay, let's figure this out. そこにある人工衛星のようなものはタイムマシンか。She hasn't smiled once. There's no hint of the cheerful Suzuha I remember. Instead, I sense strength, conviction, and steel resolve. お前の父親が作ったのか。そうだよ。お前は一体どこから来た。2036年から1975年2000年を経由して。経由だって。あのタイムマシンは未来方向にも跳躍できると言いたいのか。Who the fuck そう is じゃなきゃ texting me? タイムマシンとは呼べないじゃん。 God damn it. お前は違う未来から来た。違う未来。2036年はどんな状況なんだ。セルンによるディストピアは。セルンって何？ディストピア？ She doesn't know about CERN? That settles it. She's definitely not the Suzuha I know. さっき第三次世界大戦が起きると言ったよな。そう。その戦争で人類の総人口は10億人まで減ったの。10億って、今の総人口って67億人ぐらいじゃなかったっけ？だとしたら57億人も死んだってこと？核兵器が使われてね。かつての冷戦構造にそっくりだった。きっかけはタイムマシン。EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横槍を入れたから収拾がつかなくなった。 I'm gonna refrain from making political jokes. 世界を滑る可能性を持つ夢の装置。それを手に入れることは過去から未来までを全て手中に収めるっていうことになるわけだから。Time travel again. It has the power to grant your dreams, and at the same time, destroy everything you love. I know that better than anyone. 2036年には戦争は終結してるけど、地球はボロボロ。もうさ、人がまともに住める世界じゃないんだ。It's unbelievable. The future of the Alpha World line. CERN used their time machine to fashion a dystopia where no one could oppose their rule. Suzuha traveled to the past to change that. She showed me how to escape that convergence.
The result, ugh. The result is this: the Beta World Line. Here, CERN failed to complete a time machine, but instead, 5.7 billion people die in the fires of nuclear war. そんなのありかよ。オカリン、大丈夫？なんでこんなことになってるんだ。お前が言ったんだぞ。ベータ世界線なら平和な未来が待っているって。 We saved Mayuri. We changed the future. And now, after everything we did, Suzuha appeared before me once again to say that it wasn't enough? 今が未来への大きな分岐点で。そんなのは知ってる。だったらわかるでしょ。このままじゃ57億人が死ぬんだよ。戦争が終わったって何も残ってない世界に私たち放り出されるんだよ。あんなひどい世界を変えるために私はここに来たの。そして過去を変えるためにはオカリンおじさんの協力が。断る。俺はアルファ世界線からここに来た。俺の大事な女の子の命を犠牲にしてまでここにたどり着いたんだ。 I can't go back. Not to the world line where Mayuri dies. 57億人が死のうと知ったことかよ。あいつのクリスの犠牲を無駄になんかさせないからな。 They can't be compared. つまりおじさんは別のアトラクタフィールドにいたってこと？すごい。それが例のリーディングシュタイナーなんだね。なぜその名を？父さんから聞いてる。それに私もオカリンおじさんとは会ったことがあるんだ。未来でね。俺と？そっか。そしてそっちのアトラクタフィールドでも私は同じように2010年に来たんだね。オカリンおじさん、今おじさんは断るって言ったけど。そうだ。クリスの死は無駄にしない。マユリを殺させはしない。マユシは死んじゃうの？ You didn't hear that? さっきから言ってるそのクリスってマキセ・クリスのことだよね。聞いておじさん。もしもだよ。この世界線の未来を変えるために必要なのが2010年7月28日に亡くなったマキセ・クリスを助けることって言ったら？ Save Kurisu? The Kurisu who was murdered on July 28th? But how? We no longer have the phone wave or the time loop machine, and even if we did, I could never leap that far back. タイムマシン。これがあれば。I think the mic caught that. Oh shit. I can go back to July 28th, save Kurisu, and return to the present.
No demails. No time leaps. Genuine physical time travel. We finally made it, guys, to actually time traveling. Oh god. July 28th, 2010. Shortly before Carisi was killed, I saw it standing in this very spot, as sure as it is standing before me now. There's only one thing that can mean. It has already been established that this time machine will appear on that day in this place. Even before I sent the first email, my participation was assured. Even the thought of turning Suzuha down is meaningless. Nothing is coincidence. Everything is inevitable. I hope you guys can pull out all your knowledge from the very first few streams, because they're going to be important. The revelation makes me dizzy. It's like I don't have the tiniest atom of free will. As if my every action from the moment of my birth was planned by me by some cosmic force. 私が望む世界線はオカリンおじさんが通ってきたっていうアルファ世界線だっけ。そこじゃない。目指すべきはアトラクタフィールドの狭間。 The space between? どのアトラクタフィールドからも一切干渉を受けない、たった一つの世界線、通称シュタインズゲート。 Roll credits! No. That's the tuning name I pulled out of my ass. It doesn't even mean anything. シュタインズゲートはさ、まだ誰も見たことのない未知の世界線らしいんだ。らしいって、それ誰かが観測したんじゃないん？観測はされてないんだよね。だから未知なわけで。でもシュタインズゲートのダイバージェンスはお父さんとオカリンおじさんとですでに割り出されてるよ。相対値でここからマイナス 0.081609%。 Man, they really had to read all of those fucking numbers. そこがシュタインズゲート。その世界線に到達するために必要な条件がクリスの救出。そういうこと。第三次世界大戦を回避する鍵なんだよ。彼女が生きていればさ、戦争は起きない。少なくとも57億人も死なないんだ。なぜだ？え？なぜクリスなんだ？確かにクリスは天才少女だが、あいつが57億人を救う英雄だっていうのか？ Your lord and savior, Makise Kurisu, is a tsundere. Why do I feel like that's a saying? Tsundere god. Hmm. よくわかんない。わからないって無責任すぎるだろう。私は父さんの立てた計画通りに動いているだけ。その計画、元はオカリンおじさんが立案したらしいんだけど、だからおじさんの計画が間違ってたら私のやってることも意味がない。どうしてまた聞きなんだ？
直接俺に指示されたわけじゃないのか。オカリンおじさんは10年ぐらい前、今からだとおよそ15年後、2025年に亡くなった。だから真相はわからない。父さんはオカリンおじさんの意志を継いで、この計画を実行するためにたった一人でタイムマシンを作り上げた。That's my super. I don't know why, but with that line on this image from the anime, it kind of looks like Daru kind of like heard that inner monologue, and he's just like, it's not hacker, it's hacker. オカリンおじさん、その世界線シュタインズゲートは未知っていうぐらいだから、どんな未来が待っているのか誰も知らない。 This is really where you would die if you started taking a shot every time they said Steins Gate, and also roll credits. もしかしたら第三次世界大戦が終結した後でディストピアが構築されるかもしれない。もしかしたらマキセ・クリスはオカリンおじさんが助けた2日後とかに死んじゃうかもしれない。もしかしたらオカリンおじさんは2025年じゃなくて1週間後に死んじゃうかもしれない。でも同時にもしかしたら2036年になるまで第三次世界大戦も起きないし、ディストピアも構築されないかもしれない。Aw, Justin, don't drink that. You're doing exactly what I'm doing. Drinking Mountain Dew. If anything, get some Dr. Pepper. マキセ・クリスも他の誰も死なないかもしれない。素晴らしい未来が待っているかもしれない。私がいた2036年でもなく、アルファ世界線の私がいた2036年でもなくなるのは確か。Is an unknown future really for the best? I would hate for the ending role to say, despite your best effort, you made everything worse. 先は見えない。完全な未知。What? Why do you have specifically a Diet Dr. Pepper? There's no way I can save Karisu. Even if I leapt through time and changed the past, everything will converge at the end. それでも言ってくれるなら、それでも私と一緒に7月28日へ飛んでくれるなら、この手を握って。Karisu. How I have dreamt of saving her. How I would do anything to change her fate. But how do I know this invitation won't lead me to another maze of despair? マユシーは今の話ちんぷんかんぷんなのです。でもね、そのマキセさんっていう人はオカリンにとっては大事な人だったんでしょ。
だったら頑張るべきだよ、オカリン。57億人救えるかどうかってのはちっとも想像できないけどな。ごちゃごちゃ細かいことはいいから、その女の子を助けることだけ考えればいいんじゃね。そうすればモテ期到来確定だし。I'm sorry. I'm gonna listen to the song for a while. Remember how earlier I laughed about how the email address for Suzuha back in the Alpha World line said Skyclad? This song that I think the fandom really fucking loves, like, a lot. The name of this song is called Skyclad no Kana so Kusha. I think that was the second part. Fuck, I can't say words. Kanso Kusha. Fuck, whatever. Short story is the fact that it's called Skyclad, and of course it's gonna play right now. Anyway. But it's not enough to overcome my doubt. The Lucky State Kurisu we knew, lab member number 4, is already gone. Even if I save her on this world line, she won't remember any of the time she shared with us. There's no point. I won't bend time for my convenience. Not again. If I try, I'll just end up making things worse. The reason pleads with me to stop. I take her hand, and then, with resignation, やるよ。 At the end, no matter how much I struggle, the choice was made for me, against my will. On July 28th, the moment I laid eyes on the time machine, my fate was sealed. 結局俺がお前の手を握るように運命は収束するんだろう。 I'm not at all confident that I can save Kurisu. How many times have I tried to resist fate only to fail? But I have no choice but to go. If there is a chance, however small, that she can be saved, I have to try. 一緒に行く。ありがとう、オカリンおじさん。じゃあ乗って。ちなみにそのタイムマシン2人乗り OK なのか。もちろん、私の父さんが作った最高傑作なんだからさ、当然だって。誰は娘に愛されてるな。言葉の意味はよくわからんが、とにかく父さんではなくお兄ちゃんと呼べ。オカリン、絶対帰ってきてね。行ったまま戻ってこなかったら嫌だよ。別に違う世界に行くわけじゃない。過去にちょっと戻ってくるだけだ。携帯持っていかない方がいい。混戦するから。Interference? Oh, I see. We're going to July 28th, so there will be 2 of me, and if I bring it, 2 of my phone. I guess that could be a problem if I got a call or something. So time travelers really do need to be careful about what they bring to the past. ハッチ閉めて。
engulfs us. 時間はこれぐらいでいいかな。 She sets our destination, July 28, 2010, 11:51 a.m. ギリギリすぎないか。Remember that Dr. Nakabachi's presentation began at 12. このタイムマシンって場所移動ができないの？というと？例えばここ、つまりラジカンの屋上からタイムトラベルを開始した場合、どの時間へ飛んでもラジカン屋上の座標にしか到着しないんだ。まあ本当はもっといろいろ複雑な計算してんだけど、今は説明しない。とにかくそういうことなんで、発表会の前日に飛ぶこともできるけどさ、そのせいで騒ぎになって発表会中止とかになっちゃまずいでしょ。だからむしろ時間ギリギリの方がいい。なるほど。おじさんってタイムトラベルは初体験だっけ？ What is that correlation? What is the correlation between those two things, Justin? Please explain, because I obviously am not understanding what the hell you're talking about. あのな、おじさんと呼ぶのはやめてくれ。Please stop calling me old man. タイムリープは腐るほどやったが、タイムトラベルは初めてだ。ジョン・タイター曰く、かなりの G が発生して引っ張られるような感覚があるらしい。ああ、それ書いたの私。ジョン・タイターのことか。そう、2000年に飛んだ時に。そうか。The path had changed back, I suppose, from my point of view. あんまびっくりしないんだね。So much information has entered my brain in the past several minutes that it feels like my brain is about to explode. 改めてこのミッションについて説明するね。向こうに着いたら。Hold on, wait a minute. You don't sound surprised. So much information has entered my head that I feel like I'm going to die right now. Doesn't actually say it. のんびり話してる時間はないはずだからさ。See, I drink Mountain Dew a lot. I really do. And I enjoy the taste very much. But I'm pretty sure it's like not the best soda in terms of taste. Which is why I jokingly call it disgusting even though I'm drinking more of it. But I don't think it can distract soldiers. I don't even think they issue soda to soldiers because no. Never mind. 目的はマキセ・クリスの死の回避。アトラクタフィールドによる収束は？言ったでしょ、その日は分岐点なの。マキセ・クリスの死の可能性は大雑把に計算して 50% なんだよ。収束は起きないんだな。起きるかもしれない。多分起きる。でもきっと抜け道があるはず。その抜け道こそがシュタインズゲートの入り口なの。So in the end, it's a gamble. それと一つ忠告を。ドクター中鉢には気をつけて。どういう意味だ？
私のいた2036年では第三次世界大戦がその原因をたどっていくと中鉢論文に行き着く。ドクター中鉢が書いたっていうタイムマシンに関する文書なんだけど。しかし奴のタイムトラベル理論はジョン・タイターのパクリ。 Wait a minute. John Titor is sitting right in front of me. つまりタイターがネットに書き込んだことは正しいということか。一部に嘘は混ぜておいたから、私が書き込んだ時はあんまり相手にされなかったんだけど。まさか10年経って再評価されるとはね。私の書いた理論をもとに独自の考えを加えたみたい。その完成度はとにかく、ドクター中鉢はマキセ・クリスの殺された会場にいたんだよね。だから彼には注意しといて。彼もまた世界線を大きく変える。Dr. Nakabachi? Important? I don't know, the way this line is read, it's like my one of my friends' reaction to Dr. Nakabachi and his importance. To the point where he literally could not remember even his name and just called him Tachibani. Never gets old. I thought he was just some con artist. じゃあ行くよ。シートベルト締めて。結構揺れるのか。揺れはほとんどないよ。You mean it does something? You mean it does something else? Does this line kind of remind you of that time when like in Steven Universe when Steven learned about Garnet's future vision, and he has to like choke on a pickle, and Garnet's like, "You don't choke on the pickle." And then he's like, "Then something else happens with the pickle." I love the line of thinking that happens with people where they're just like, the way you said it, it implies something else. たった3週間だからものの 2,3 分で行けるはず。最初に1975年へ飛んだ時なんかさ、6時間ぐらいかかって暇でしょうがなかったよ。なあ、もし仮にクリスを救うのを失敗したらどうなる？実はそんなに燃料はなかったりするんだよね。もともと入れておいた燃料はギリギリだから。2003、つまり世界線を変えられなかったら私はこの時代に残るしかないんだ。でも心配しなくてもいいよ。まだ2回ぐらいなら可能だから。So what she's really saying is that we only have 2 chances. 燃料がないならどうやって2036年に帰るつもりだ？帰る予定はないんだよね。シュタインズゲートへ行けたらこの時代にタイムトラベルしてくる理由はなくなるでしょ。 Roll credits. 因果が再構成されるんだ。ここにいる私は消滅してきっと2036年で平和に暮らしてるはずだよ。というわけでオカリンおじさんの頑張り次第。 So no pressure. This is the first time in a week that we've spoken, but I just now realized something about her. Susan is pretty reckless, isn't she?
Suddenly, there's a zapping sound, and countless faint silver lights start floating around the cylinder. They look like moth dust or powdered snow. The light slowly changes color. Going back in time. Guys, we finally did it. We finally did something that you can call time travel. In this entire game that people keep saying it's about time travel when it's not really about time travel. It's a bit different. Did I really just travel through time? The day it all began. オカリンおじさんはマキセ・クリスをマークして、殺されるのを阻止して。お前はサポートに回る。それと携帯を取り上げた理由と関係するけど、ここには7月28日現在のオカリンおじさんもいる。今いい？自分自身との接触は絶対避けて。深刻なタイムパラドックスが発生する可能性があるから。タイターが言っていたことと違うが。あれは単なるフェイク情報。了解だ。じゃあ状況開始。終わったらこのタイムマシン前に集合ね。Any minute now, my past self should be running up to the roof. I need to hide before I get here. Ah, you are correct, Justin, but you need to change that word timeline to worldline. Remember, there is a difference between timeline and worldline. Oh, that was a close one. Nearly bumped into myself on the 8th floor. Good job being careful, Okabe. To be safe, I descend to the 4th floor before stopping to take a breath. I wonder what Suzuha is doing. I'm worried, but I need to focus on my own mission. I must prevent Kurisu's death. I know where it happens. It's the 8th floor storage room toward the back of the building where people rarely go. What I don't know is who stabbed her. Instead of running around and drawing attention to myself, I should just wait at the scene. Trying to recall each person's exact moves while simultaneously trying not to be seen is harder than I imagined. Chris. 私、あなたと面識ありました？いや、さっきこのビルの屋上から降りてきましたよね。I thought I would never see her again. I thought I would never hear her voice again. But now, before my very eyes, is the girl I love.
Tears well up in my eyes. I want to embrace her right this instant. It takes everything I have to resist the urge. Don't forget, this is our first meeting. This Kurisu doesn't know me. 屋上で妙な音がしたし、ビルが揺れたように感じたけど、それと何か関係が？一体何があったんですか？ドクター中鉢の仕込みとか言わないですよね。What could Dr. Nakabachi possibly be doing that would cause the building to shake? Why do I have to run into Kurisu, of all people? I can't answer. I'm afraid that if I speak, I'll be unable to contain my emotions. When we hacked into CERN that day, the memory of her last smile had burned into my mind, imploring me to act. 聞いてますか？すごい汗ですけど。What would happen if I were to grab Kurisu and run? Everything I did to try to save Mayuri ended in vain. I was unable to save her even once. No matter what I did, the world itself killed her. Should I even try? 何ですか？ Tracy jolted back, spilling her document all over the floor. I doubt that she would follow some shady stranger like me anyway. Running isn't an option. All I can do is wait at the scene of the crime. Fighting against the urge to stay, I forced myself to turn and leave. 質問に答えてください。 Why is she so desperate to know who I am? 答えて。俺はお前を Can I really save you? The words catch in my throat. All I know is that convergence is meaningless and cruel, and that I am powerless to stop it. 何です？ 待ちなさい！ When I make it back to the 8th floor, the presentation has already started. 俺が誰なのかはどうでもいい。それより今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ？誰かその男をつまみ出せ。 After confirming that Kurisu entered the conference, oh god. After confirming that Kurisu entered the conference room to try and stop me, I turn around and head deeper into the dim passage. Stop right there, criminal scum. And also, Okuba is literally in a white lab coat. You can't solid snake in a white lab coat. An image of Kurisu lying there, in this room, and a puddle of blood flashes through my mind. 20 minutes from now, that's exactly what will happen. Can I prevent it? There are a bunch of cardboard boxes. There are a bunch of cardboard boxes stacked in the back of the room. A perfect hiding spot.
Now all I have to do is wait for Kurisu to show. Only now do I realize that I'm completely unarmed. I really didn't think this through. Is there anything around here that might work as a weapon? But one wrong move, and someone might catch me. I shouldn't leave this spot. The longer I wait in the darkness, the harder it becomes. The anticipation is killing me. So far, not a single soul had passed down this hallway. I peeked out from behind the boxes, and just then, I hear footsteps approaching. Who? Who? Is it Kurisu's murderer? I didn't expect Kurisu to be the first to appear. What's she doing back here anyway? This area is for employees only. Now to think about it, Kurisu's murder made no sense. Why was she killed in a place she would normally never come? Kurisu leaned against the wall next to the entrance. What exactly are the documents she dropped earlier? Did she have them when I discovered her body? Kurisu hasn't moved a muscle. Is she waiting for someone? Who would she meet in a place like this? That's when I hear another set of footsteps approaching. I can't see who it is from where I'm hiding. Who is it? 話がある。 The newcomer finally appeared in my narrow field of vision. And it's... Dr. Nakabachi. それと一つ忠告を。ドクター中鉢には気をつけて。 Why would Kurisu, an accomplished scientist, attend the presentation of a man like Nakabachi? He's just a two-bit inventor. Only 15 people came to hear him speak, and that's including trolls like me. There wasn't even a press coverage. Besides, Kurisu hates time travel science. It doesn't make sense that Kurisu would be here to listen to Nakabachi's presentation. But why? 聞いてるの？パパ。 Papa. Kurisu's father, who she's had such a fraught relationship with. The father that supposedly lives in Aomori and hadn't contacted her for 7 years. Kurisu did say that her father was a physicist. And Nakabachi certainly is a physicist, though the scientific community at large had rejected his research. But wait. Does that mean that Dr. Nakabachi killed Kurisu? Or was it someone else? Someone who had yet to appear? There's no way to know. If
If I could be sure that Nakabachi was the killer, then I would intervene right now. それは何だ？パパがタイムマシンの発表会をすると聞いて、私も考えてみたの。タイムマシンは作れるのかどうか。Chrissy wrote a paper on time travel? But when she spoke at ATF, she rejected the very idea of time travel. Although, come to think of it, she was awfully interested in the phone wave. 読んでパパの意見を聞かせてほしい。それを踏まえて手直しして学会に出してみようと思ってる。相手にしてもらえないかもしれないけど、一応私サイエンス誌とは面識あるし。Could that be the Nakabachi paper? The cause of World War III. The origin of the time machine. EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横やりを入れたから収拾がつかなくなった。Is that why we need to save Kurisu? Nothing a coincidence. Everything is inevitable. Nakabachi flipped restlessly through the document. He goes through it so fast that it looked like he hardly even skimmed it. 誰がこんなものを書いてこいと言った？言われてはいないけど、パパが7年ぶりに連絡をくれて発表会を見に来いって言ってくれたでしょ。それがきっかけになったの。それで論文にまとめてみたら、もしかすると作れるかもしれないんじゃないかって思えるようになった。もしその論文が認められたら、学会を追放されたパパのリベンジになるかも。私は追放されたのではない。あの連中は私のレベルの高さに嫉妬するしか能がなかった。そんな奴らに嫌気がさして私の方が見切りをつけたのだ。怒鳴らないでよ。パパって読むの早いね。昔とちっとも変わってない。悪くない内容だ。本当？この論文はパパと共同署名でもいいと私は思って。学会には出すな。これは私が預かっておく。どういうこと？どういうことだと？わからんのか？たかがサイエンス誌に低レベルな論文が掲載された程度でいい気になるなということだ。なんだ？親に対してその顔は何だ？ごめん。An awkward silence follows. I feel no warmth between these two. The only thing I feel is distance. Kurisu, in particular, seems desperate to avoid upsetting her father. ねえ、久しぶりに会ったことだし、いろいろと話したいんだけど、パパは今、青森に住んでるんだっけ？ Remember how she said... I remember how she had trouble... No, wait. I remember how she said she had trouble dealing with her father. Wow, I really can't read. 私って父親に嫌われてるのよね。帰る。
さっさとアメリカに帰れ。二度と顔を見せるな。でも何が意見が聞きたいだ。何が共同署名だ。本心ではそんなことこれっぽっちも思っていないだろうが。私を憐れんどるのか、それとも蔑んどるのか、娘の分際で。何言ってるのよ。落ち着いて。私は十分落ち着いておる。指図するな。This is bad. Is Nakabachi really the culprit? Her own father? 私が今日この場にお前を呼んだ理由を教えてやる。勝ち誇りたかったのだよ。お前に私の研究の偉大さを見せびらかすことでな。お前が絶望するほどの差を知らしめてやろうとしたのだ。なのにあの妙な若造のせいで全て台無しだ。そしてお前がそんな私を見て鼻で笑っていたのも知っているぞ。どこまで親をバカにすれば気が済む。笑ってなんて。この論文に意見が欲しいのか。意見ならここで言ってやる。この論文は私の名前で発表する。以上だ。That's not an opinion. That's a statement. まさかパパ盗むの？なんだと？私の論文盗むの？そんなことだけはしない人だって思っていたのに。What do I do? 誰に対して口を聞いておるのだ。お前に私の気持ちがわかるか。なぜお前はそんなに優秀なのだ。私はお前が憎い。存在そのものが疎ましいのだよ。私より優秀な人間などこの世にいてはならんのだ。わかるか。屈辱なのだ。娘が親より優秀でいい道理などない。だから遠ざけた。お前と親子だと思われるのが耐えられなかった。お前がいたせいで、お前のせいで。This is completely absurd. He's blaming her for his own failures. It's clear that he's the killer. よせ。なんだお前は。クリスは殺させない。 I'm going to save Kurisu. I'm going to save her and change the future. The memory of Kurisu's body flashes through my mind. No, I won't. It won't turn out like that. お前、さっきのお前のせいで、お前のせいで私の発表会は台無しだ。Right, of course. I called him out on his lies in the middle of his presentation. Nakabachi is mistaking me for my past self. Understandable. Since we do look exactly the same. よくも抜け抜けと私の前に顔を出せたな。どいつもこいつも私の邪魔ばかりする。さてはお前、クリスと示し合わせていたな。そうだ、そうなんだろう。許さん、許さんぞガキども。But then I see a glint in the dim light. Why is he even carrying something like that? Is he completely insane? Wait, is that the weapon that killed Kurisu? I won't let that happen.
Damn. Why is my brain so fixated on that scene? 私をバカにするな。 He's going to kill me. No, don't be afraid. I can't die here. The past is already decided. But if the past is decided, I can't save Kurisu. 謝れ。 指図をするな。 No, Kurisu, stay away from him. You're the one in danger, not me. Just when I thought I disarmed him, well, he finds something else. クリス、逃げろ。パパ、バカな真似はやめて。何がわかる。何がわかる。何が。お前さえいなければ。 She's going to die. I have to do something. Kurisu won't die if I killed Nakabashi first. Oh. That image again. Stop getting in my way. I won't be tied to the past. I need to do this to change the future. To save Kurisu. 仲間ち。 I stabbed. I stabbed. なんで。なんで。バカどもにはふさわしい末路だ。 Is this the joke? Is this the punchline? I wanted to know who killed Kurisu. And now... ごめんね。 Kurisu speaks. Her voice is barely a whisper. I feel something wet on my hands. Wet and warm. Blood. Kurisu's blood. Kurisu's body convulses against mine. The pain must be unbearable. Is there nothing I can do to help her? I want to cry. どうして。あれでも父親だから私ずっと認められたかった。パパに認めて欲しくていつも勉強。でも今さら分かった。パパは私なんて認めたく
かな。ごめんなさい。見ず知らずのあなたを巻き込んで。いた。私死ぬのかな。死にたくないよ。こんな終わり。いや、Don't die. Please don't die on me. 助け。I killed her. I killed her. ああおかりおじさん、立っておじさん。 Knife in my hand pulls free of Kurisu's chest. A fresh torrent of blood follows it. Still warm. クリス、目を開けてくれよ。起きろよ。しっかりしておじさん。今すぐここを離れないと人が来ちゃう。ごめん。殺すつもりなかった。俺は助けようと。なんでこんな。I killed Kurisu. Twice. とにかく戻らなきゃ。おじさん、まだ諦めちゃダメ。大丈夫だから、きっと大丈夫だから。しっかり捕まってて。I failed to save Kurisu. Worse. Convergence made me kill her. The past has already been decided. It was impossible to change it from the start.